Hello friends, I am Dr. Vasundara Jagannathan from srichakrafertility. So let's discuss all about miscarriages and its causes today. So miscarriage or abortion அப்படினா என்ன? Two entities இருக்கு. ஒன்னு first time miscarriage or abortion ஆறுது. ரெண்டாவது recurrent pregnancy loss or recurrent miscarriages. So நம்ம இது ரெண்டுமே ஒரு differentiate பண்ணோம் அப்படினா நம்மளோட evaluation and treatment process will be different. First of all, miscarriages எவ்வளோ common, எதனால miscarriage நடக்கிறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். So miscarriage அப்படின்றது வந்து it can happen in the first 3 months or that is called as first trimester or late after the first trimester, even in the second trimester. After 3 months also miscarriage can happen. Commonest risk factors for miscarriage அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா பெண்ணின் வயது. When a woman advances in her age beyond 35 years, எக்ல வந்து genetic changes or aneuploidy and that can cause increased risk of miscarriage, and the miscarriage rate goes variably high after the woman age of 35. The second possible risk factor for miscarriage can be a severe male factor where the count is very low, or even in men with azoospermia, or where there is a family history of a genetic disease or a consanguineous marriage where we have a recurrent miscarriage reason due to genetic problems. There can be other factors which can lead to miscarriages wherein there is a problem to the blood circulation to the baby or any antibody reaction that is causing rejection of the baby. These are called as autoimmune causes or APLA causes for miscarriage. So ஒரு மிஸ்கேரேஜ் ஆர்ச்சு அப்படின்னா கவலைப்படணுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். மிஸ்கேரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது நேச்சுரல் கன்செப்ஷன்லேயும் ஆகலாம், IUI pregnancy-லையும் ஆகலாம், IVF pregnancy-லையும் ஆகலாம். So it can be what is called as biochemical pregnancy. That means pregnancy வந்து bloodல தெரியுது. After some time the blood value of the HCG is coming down, so we cannot actually visualize in the uterus or any changes happening thereafter. So this is one cause. Second thing is we call it missed miscarriage, where the pregnancy progresses up to a certain stage where the heartbeat appears and then it is stopped suddenly. So this is called as missed miscarriage. Or we identify the pregnancy sac in the uterus but there is no fetal pole that is coming into picture. We call it as anembryonic gestation or blighted ovum. There can be everything is normal, heartbeat is everything is normal, the growth is normal, but suddenly there is excessive bleeding and the entire pregnancy is coming out. That is called as spontaneous miscarriage, where we cannot prevent, we don't know what is the reason. So these are all the things we have to understand what type of miscarriage is it. Now what is recurrent miscarriage? Recurrent miscarriage na when there is 3 or more pregnancy losses, we call it recurrent miscarriage. Now how do we go about this? First trimester miscarriages க்கு காரணம் என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா usually there is a problem in the genetics of the embryo. So கருன்னு சொல்றது வந்து முட்டை and sperm ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் கரு ஃபார்ம் ஆகுது. So இந்த கரு ஃபார்மேஷன்ல இந்த கருல உள்ள இருக்கிற genetics abnormal-ஆ இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது தான் இந்த first trimester miscarriages-க்கு more than 90% of the cause. Very rarely late in first trimester, say around 11 weeks, 12 weeks, suddenly the baby undergoes fetal demise. Then it is probably we have to look at other causes like APLA syndrome or any autoimmune causes that is leading to this miscarriage. Second trimester miscarriages are usually due to something called as cervical incompetence. That means and the mouth of the uterus, cervix ரொம்ப shorten ஆகி அந்த கர்ப்பப்பையோட வாய் வீக்கன் ஆகி அதை ஃபீட்டஸையே வெளியில் புஷ் பண்ணுற ஒரு சைனுக்கு பேர் தான் cervical incompetence அப்படின்னு பேர். ஸோ இது ஜென்ரலி ப்ரிவென்டபிளா அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு டைம் நமக்கு தெரியாது இது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையான்னு. பட் வென் வி நோ தட் 16 வீக்ஸில் இந்த cervical வீக்கனிங்னால தான் இந்த பேபி வெளியில் வந்திருக்கு, வேறு எது காரணமும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு டயக்னோசிஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா செகண்ட் ப்ரெக்னன்சியில் we will be more cautious. இந்த cervixல வந்து ஒரு encirclage அப்படின்னு cervical stitch போட்டோம் அப்படின்னா it is a definitely preventable thing in the subsequent pregnancy. There can be other causes in the late second trimester, that there can be any uterine abnormality where there is a septum in the uterus. All these can cause second trimester or any intrauterine infections can cause second trimester miscarriages. Let us look at what are the investigations and what kind of treatments we can offer this group of people in our next session. If there is any doubts or any queries related to this topic, please feel free to put it in your comments and I will definitely answer them. Thank you so much.